The fact that he has blind followers who do not question him also put him also blind not loyal followers. I mean, you know, if they cannot say no to him, regardless of what kind of strategic direction he's taking, meaning then that's blind followers. Meaning, I know there are quite a number of politicians from Nyanza who have a different view in terms of the decisions that they make, particularly the political party and who becomes who in that region. There are people who have become members of parliament, like my brother Junet. I mean, he has been his right-hand person, and that gave him all those opportunities to become one of the strongest political leader in Luo Nyanza. And therefore, there are a lot that Raila politically came with that has benefited many people in his own dynamic style. And that's why I'm saying his blind followers will never question him, and that gave him strength that he cannot be questioned in his backyard. And that's why, an example, if I give you an example towards what is likely to have happened, because I was here yesterday and we were talking about the merger of KANU and the Kenya Kwanza or UDA, meaning one of the first things that has shown successful political progression is when you have a blind followers from your backyard. And that is what the president was trying to come up with, using the blueprint that Raila has earlier on made. Today, as we speak, Raila is gone, but he has a strong backyard. President Ruto has a strong backyard from where he comes from, the region, that is Rift Valley, simply because he may not have now a very strong opposition who will going to influence the people on that side, and therefore he may not waste a lot of time in campaigning for his election when it comes to the issues of Rift Valley. Similarly, Baba has never campaigned in Nyanza. He only goes there whenever he wants to show his mighty, that his people are following him. I'm around. I'm around, I'm there. But he has never. Junet, last time we were campaigning together and he was campaigning for Baba. Junet has never gone to Suna East a single day to go and ask for a vote. Just meaning, by invoking Baba the name has said, Odinga, that's it. Baba has said Junet is the right person. That makes me ask you this question. So who made Raila Odinga the politician we know? Who made him? Yes, first the hardship of the games that he has gone through by the previous regimes or the government. And you know very well, he has been in jails, he has been tortured by the previous regimes. You know, that hardens you as a politician. And sometimes you reach as a human being, when you are pushed to the wall every other time, you develop what is called the coping strategy. So his coping strategy was to become a political game changer, meaning he could still fight regardless of whether he is skilled or not. So he has given himself to any situation. Is there anybody who held his hand? Yes. That's the question. Yes. Who held his hand for him to grow? Quite a number of people. I tend to think the onset of his political, what do you call, growth. Foundation was initiated by his father. I mean, like the dad and like the son. I mean, his father was also behaving similarly the way his son currently behaved in his political era. And meaning then, Kenyatta, who was the real opposition of Kenyatta, this was Odinga, senior. Then Moi's time still remained Odinga, the opposition. So I think the fact that he had a roadmap which was drawn by his parents, by close allies of his parents who are politicians, by friends who felt he can stand the bullet. You know, the issue is about your bravery. Thank you. So he has been brave, and therefore he showed all other politicians that this man can face any hardship. Let's go to, and that is how he has. Let's go to Mombasa. Mombasa is also perceived to be part of his political bedrock. Tononoka grounds, and of course they were supposed to mark ODM at 20 in Kilifi and Mama Ngina waterfront sometimes next month.
but that has changed. That is nature. Let's cross over to Mombasa. Amolo is standing by to give us an update. Amolo, good morning. I believe the people of Mombasa who are his supporters are also coming to terms with the loss of Raila Odinga. But just give us an overview from the coastal town of Mombasa. Anne. It is indeed a sad day for Kenyans across the country after we received the news of the demise of the Right Honorable Raila Odinga. And right now we are in the streets of Mombasa, where ODM is a stronghold. Mombasa is a stronghold of ODM party, keeping in mind that Raila Amolo Odinga was the party leader for ODM. And I'll just be joined by a few residents from Mombasa County to tell me how they feel about how they received the news and what they will remember the Right Honorable Raila Odinga for. So nitataka kuongea na mmoja wenu, utajaribu kuniambia utaniambia jina yako, alafu utanieleza ulipata habari hizo ukiwa wapi, na labda huzuni yako ni ya vipi na utamkumbuka Raila kivipi? Okay, first of all, my name is Peter Utieno Uno. Mimi ni mkazi wa Mombasa hapa. Nimesunika sana nilipopata habari ya mzee wetu ambao tunampenda sana, Baba Raila Amolo Odinga. Nilikuwa kwangu nyumbani na nikapata habari mzee ametuacha, na tumesunika sana. Na let me check my condolences to the family of Raila Amolo Odinga, to the entire ODM fraternity, and to the whole nation. We have lost a prominent person, we have lost a father, we have lost a leader, a person that brought changes, a lot of changes to our nation. So tuko na huzuni sana, na sana kama jamii ya Wajaluo tumepoteza baba ambayo ni unifying factor. Ametuunganisha, amesimama na jamii yake kwa miaka nyingi. Kila kitu ambayo tumepata kama jamii, yeye ndiye ametufanya tukapata. For that reason, mi sina mengi leo. Kenye naweza sema ni kuomba tu jamii yetu wakuwe na utulivu, wakuwe na unity, sababu Mungu ndiye analeta kiongozi na Mungu ndiye anapeana. Kwa hivyo hatuwezi kaa kama yatima. Tunajua Mungu atatupatia mwingine ambaye atakuwa na sisi. Hiyo tu, lakini for the ODM fraternity, let us remain united. And this is just the beginning. Tusigawanyike, tusambaratike, tukuwe strong na to maintain ile legacy ya baba ambayo amekuwa akipigania. Amepigania uhuru, amepigania devolution, mambo mengi ambayo leo tunajivunia kwa sababu yake. Ni mtu ambaye amekuwa korokoroni, ametochwa, amefanywa mambo makubwa. Kwa hivyo Wakenya na sisi sote pamoja tumepoteza kiongozi na tumepoteza baba yetu. May the Lord rest his soul in eternal peace. Leo tunaomboleza, labda utanieleza unamkumbukaje Raila? Kwa majina naitwa J Mwalage. Mimi ni mkazi wa Mombasa. Taarifa hizi nimezipata nyumbani, nikaona wacha nikuje hapa niomboleze na wenzangu tuweze kushirikiana nao. Kwa kweli imenisikitisha sana, maana mimi nimekuwa die hard wa Raila mkubwa sana kama kiongozi wetu hapa pwani wa ODM. Tumepoteza mtu muhimu sana katika taifa letu la Kenya, na pia tumepoteza mshauri wa maana katika serikali yetu ya Kenya. So tunasikitika zaidi, na hatuoni kama tunaweza kupata kiongozi kama Raila Amolo Odinga kulingana na mambo yale machache aliyoyafanya mbele ya Mwenyezi Mungu anayatambua, kuanzia tukiangalia devolution, tukiangalia mambo ya demokrasi, kutetea watu na pia hata kusuhilisha wakati serikali inataka kuingia katika mizozo, na pia kujaribu sana kuokoa taifa la Kenya lisiende mkono mwingine. Amekuwa mshauri wa maana sana karibu. Kwa hivyo sisi kama wana ODM tumesikitika zaidi, bali tu tunaomba watu wa Mombasa na pia matabaka mengine tuwe pamoja kama kwenye chama cha ODM, tuendelee kufata mkondo wa baba Raila Amolo Odinga. Kwa kweli tumepoteza, pamoja na familia yake tunaomboleza Mama Aida, tunaomboleza pamoja na yeye na pia na ndugu zetu pale Kisumu. Basi tungeliomba hivi serikali ya Kenya, maana baba amekufa akiwa ndani ya serikali,
tuwezeshe watu wa Mombasa na sisi ione tufanyie mipango ya kuenda kuhudhuria siku ile mipango ya mazishi itakamalika, na sisi tuweze kupelekwa tukahudhurie mazishi ya baba wetu Raila Amolo Odinga mpendwa katika taifa letu. Kwa hivyo tumesikitika sana, tunasema pole pole, na pia tuzidi kuomboleza. Kitu tunaomba tu tuwe na amani, tuwe na umoja na tuzidi kupendana kama vile baba alipenda wa Kenya. Kweli ametuacha mahali pagumu sana, taifa likiwa na yumba. So hatujui hapo mbele ni nini, lakini tunamwachia Mwenyezi Mungu. Pia miaka Mungu aliyempatia yaweza kuwa ilikuwa ni upendo wa Mwenyezi Mungu kumfikisha hapo. Kwa hivyo hatuna mengi zaidi, lakini tu bado sisi tuna machungu mengi sana. Tunaomba Mungu aweze kutupatia mwingine. Asante sana. Kama mwanachama wa ODM, mfuasi sugu wa ODM, labda utatueleza kifo hiki kimekufikia, wasikiaje, na labda mipangilio ni ipi ya wanachama wa ODM? Jambo la kwanza, anza na majina tafadhali. Jambo la kwanza, mimi naitwa Rafael Ondiek Odienyi Wakaya. Mimi ni mkazi wa Mombasa, natoka Ziwa la Ng'ombe, Nyali constituency. Jambo la kwanza, sisi kama watu wa ODM tumesema pole. Na tumesema pole sana kwa sababu baba amepigania demokrasia. Leo ni miaka 50, na ukienda katika kitabu cha Raila mwenyewe marehemu, The Flame of Freedom, utapata kama Raila amefanya summary katika hicho kitabu. Kwa hivyo sisi tukae faraga, Rais Ruto aonyeshe wa Kenya tunakwenda wapi, na inchi iwe na utulivu, na yale yote Raila amesema, na yale villages zote Raila amezunguka katika this republic, tuwe na amani, kwa sababu wakati kama huu ndio tunataka muondoko mpya, na muondoko yale yataletwa na baraka na GNC na wazee na wale mama ambao kwamba wamebobea. Tuwe watulivu na tumpe baba heshima zake, kwa sababu baba amepigania demokrasia kuanzia 1980, na baba ni kiungo muhimu. Naweza kusema Raila Amolo Odinga leo akienda zake, Mwenyezi Mungu alipanga, lakini naweza kusema pengo imebaki kubwa, kwa sababu huyu mzee alikuwa na roho nzito, kwa sababu amenyang'anywa mara 4, lakini anatuliza inchi. Lakini wale watu hawamjui, wamemtukana sana. Mimi nasema pole kwao, kwa sababu walikuwa wakitukana yule mtu hawamjui vizuri. Hivi leo tuanze leo na twende kesho na twende kesho kutwa, yule alikuwa akimtukana Raila ataona yule Raila ulikuwa ukimtukana ni Raila gani, na yule Raila ameaga dunia ni Raila gani. Basi naweza kusema wananchi wakae na imani, sisi zote 43 kabila tuwe na utulivu, na tupeleke baba kwa wakati wake mzuri. Wakati wa mazishi sitaki vurugu. Rais Ruto atoe muondoko mzuri, viongozi wote Afrika nzima, dunia itakuja hapa. Tunataka tuone macho ya Wakenya vile watampeleka Raila kaburini bila matatizo yoyote. Asante sana. Labda mwingine atupatia maoni yake, utatueleza habari hizi umezipata vipi, na labda mwelekeo ni upi wewe kama resident wa Mombasa? Sawa. Kwa majina naitwa Henry Wanyoike, na kusema kweli kwangu hakukuwa na stima. Hata niliweka niliposikia hii habari, lakini sikuweko kwa sababu nilikuwa stage, na nikasikia eti imetokelezea. Na kusema kweli Kenya tumepoteza kiongozi ambaye wengi hawakumuelewa kama vile ndugu yangu amesema. Na ni kweli baba, mimi ninamlinganisha na Elisha kwa Biblia, mwenye alikufa na hakuweza hata ile nguvu yake kuzigawa ziende kwa mtu mwingine, ili ile maono ama ile mapenzi ya Mungu iweze kutimilia. Kwa sababu nikiona baba alikuwa anapigania haki na hakuweza kuifikisha mahali angetaka kuona.
alikuwa anapigania haki ya Wakenya, amepigania hii nchi, na rekodi yake ama kazi yake ni dhahiri. Hakuna mtu hawezi sema ni nini baba alikuwa anafanya, lakini mawazo yake na moyo wake Wakenya wengi tulienda tukawa hatukumuelewa. Alikuwa wakati mwingine anaona huku nje vita imekuwa nyingi, yani force ile iko against him iko nyingi sana, mpaka anaingia ndani angaa aweze kupigania akiwa ndani. Lakini pamoja na hiyo Wakenya hawakumpa nafasi. Kwa hivyo it is very unfortunate kuwa tumempoteza kabla hatujaelewa na hatujapata ni nini kicho alikuwa anataka kufikisha. Lakini pamoja na hiyo tuseme Mungu naye ni wa ajabu, kwa sababu the spirit of Odinga baba imekuja ikaingia kwa Gen Z. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho kitapungua. Kwa hivyo hata baba tutamwachilia apumzike kwa amani, na mimi natumaini hakutakuwa na vita na hakutakuwa na shida. Mimi natumaini watu wote wataelewa, wajue hayo ni mapenzi ya Mungu. Mwanzo nikisema ni pole kwa familia na the rural community, hata Wakenya wote kwa jumla, kwa sababu sisi tunasikia kuna pengo imeingia, na mtu wa kujaza ni Mungu atatupatia, kwa sababu si mwanadamu. Kwa hivyo tunasema hayo, na nasema pole sana kwetu sisi wa Kenya. Asante. Labda pia utapata wa mwisho hapa aweze kutueleza maoni yake, utatuambia labda unahisi vipi na ni kipi utakachomkumbuka baba nacho. Angalia kamera. Kwa majina yangu naitwa Ibrahim Odinga. Mimi ni mkaaji wa Mombasa na mimi ni mpiga kura wa Ziwa la Ng'ombe ward. Na kitu kimoja nasema, nchi ya Kenya na bara la Afrika tumepoteza kiongozi shapavu Raila Odinga, ambaye ni kiongozi ameacha legacy katika nchi ya Kenya. Tutamkumbuka sana kwa kupigania demokrasia katika nchi yetu ya Kenya, kupigania devolution na pia kupigania utulivu katika nchi yetu ya Kenya. Na si Kenya peke yake, bali hata katika bara la Afrika tumeona akipigania umoja wa bara la Afrika na akitaka mabadiliko katika bara lote la Afrika. Kwa hivyo mimi nasema kwamba Kenya, Mungu ametusaidia kufikia hapo, na baba yetu Raila tumeona kwamba ameacha spirit ya ukombozi katika nchi ya Kenya, ambayo tayari tunaona inafanya kazi na mayuthi wetu wa Kenya Gen Z. Na hivyo tutamkumbuka kiongozi wetu kwa mageuzi makubwa ambayo ameanzilisha ya ukombozi wa nchi hii, na tukiamini kwamba ile spirit ambayo ameiacha itaendelea, na tunaamini Mungu, maana ndiye anapeana viongozi. Hiyo pengo Raila ameacha, tunaamini kwamba kuna mtu ambaye tayari Mungu amemweka kuijaza hiyo pengo, na tunaamini taifa letu litachukua mkondo mpya wa kisiasa na mambo yatakuwa mazuri. Kwa hivyo tunaomba pole sana kwa familia, kwa mama na watoto, na hata kwa nchi yote ya Kenya. Tunasema kwamba baba yetu Raila apumzike kwa amani na nchi iwe na utulivu. Na katika mazishi yake tunaomba tu watu wahudhurie na tumzindikishe mzee Raila kwa njia ya amani, na Mungu amweke mahali pazuri peponi. As you've heard from the residents of Mombasa, back to your studio, you've heard that the residents of Mombasa have continued to eulogize Raila as an enigma, and they're looking forward to a united front now that they will be waiting for the burial arrangements to come forth, and there are those who would like to go for the burial and have asked the president, if possible, so that they can be able to attend the burial. So we'll continue keeping tabs in the streets of Mombasa to just get the eulogies from the residents of Mombasa who have continued to eulogize the Right Honorable Raila Amolo Odinga. In studio, Victor. All right, thank you, Mburu. That is Mburu from Mombasa talking to the residents. Of course, Mombasa is also considered to be Raila Odinga's bedrock when it comes to politics, and just talking to the residents, giving
their opinion, giving their message of condolence and just mourning with the rest of Kenyans as well. All right, so let's come back to studio and talk about it. I ask a question, who made Raila Odinga who the person he is today? Because talk of history, during, 1982, in the 70s, the 80s, Raila Odinga running for asylum in Norway. He's given his story the way he crossed the lake to Tanzania at night, disguising himself to be somebody. I mean, all these things made him to be who he is today. Yes, I think there are a number of things. Well, let's not concentrate on probably the way he has acted. Exactly, yeah. Yeah, there are quite a number of things. And as I earlier mentioned, it is important to understand the journey he has taken that made him what he is today. Allow me to cut you short. I asked my colleague, Simon Achola, to give us a feel, sight and sounds of Kisumu. And here we are now. Simon Achola, Kisumu is undeniably Raila Odinga's bedrock. Let's just face it. In low customs, carrying twigs, and Raila Odinga used to chant Joey, Joey. You remember that? Very well. He used to do that a lot. Yes. And I've heard people talking about Simon Achola. Perhaps just give us more sights and sounds from Kisumu City. Of course, you can actually see the crowd gathering here at Odinga Street. Of course, they've been doing rounds in town, each and every one of them. Of course, voicing their concerns depending based on the death of Raila Amolo Odinga. And we will just try as much as we can to move them behind, so then we'll get to see exactly what is happening here. But we will talk to a few of the people here who actually come. So then they tell us what they feel about the demise of Raila Amolo Odinga. Just tell us your name. It's very sad to have a loss of this most illustrious man, an enigma of this country. We are sorry. I guess we need to move just a bit. It's chaotic there. It's chaotic. Look at that. That's the beauty about live transmission. See that hammer? Yeah. That hammer is quite synonymous with Raila Odinga's hammer during campaigns. You get that? Yes. And when you hear people chanting Joey, 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 Joey is a buffalo in Luo. And we know how buffaloes are the strongest of animals in the animal kingdom. The strength. The strength. Yes. So when you hear people chanting Joey, the buffalo has fallen. It's a common way, and he used to do that with his fly whisk. Correct. All right. Correct. So let's come back home. I mean, people are still coming to terms with everything, with this. Can talk about that later, perhaps. But then coming back to the question I asked, he making himself to be who he is today, going back to the history in the 70s, the 60s, multipartism, being arrested and detained for I don't know how many years. Correct. Without trial, and he still comes back and make peace with his with accusers. Yeah, I think first you see the people in Kisumu, the Lakeside City, celebrating. As for me, I come from the Islamic faith. We do not celebrate death. We just bury death so that we give them their honor of moving into their next life. But our culture is a very unique and dynamic thing. Absolutely. And that's why you see, green sticks and a lot of other things are being picked. And they're celebrated, which is also something that culturally, if it's accepted, then it's something that they can go on with. Coming back to Raila's political making. Yes. I think, as I earlier mentioned, it began from his family, the father. Then the dictatorship of Moi, the era of dictatorship, shaped him, particularly when you, as a young man, you are being tortured, you are put behind bars without even any trials. Yeah. And finally, you are not giving in, because all those is to intimidate you. But this young man did not give in, meaning then
Kenyans perceived that he's a strong person. Then the era of multi-party, Saba Saba, you know very well, they have been beaten, they have been tortured, they have been done all sorts of things. Again, he didn't back up, meaning then if you don't back up in a situation when the situation is not favoring you, meaning then you can still withstand any other force that is likely to intimidate you. Come to the coalitions. Yes. This also played a very critical role, where he would do this at any time that nobody ever expected. Yeah, exactly. Yeah. And when 2007 we were about to collapse, the nation was about to collapse, people came in, Kofi Annan and the likes have came in to support this country. And part of the people who played role and benefited from the current title you are seeing, Prime Minister, the former Prime Minister, that title came from that coalition government. And therefore, that also hardened him, that the fact that he can fight for something and then get something out of it. Go into the issue of handshake with Uhuru Kenyatta. All these things, of course the broad-based now, all these things formed Raila and made him what he is today, knowing that politics is a matter of followers. And from the backyard of Luo Nyanza to the whole of Nyanza to coast, getting people who follow this particular person and sing his name everywhere they go. To the slogan of Baba, you remember when he was away? Yes. You remember while you are away, which made the significant expressions, or what do I call it? Significant views from the whole world. Baba, while you are away, and the word Baba began then. So it still continued, and nobody knew Raila by his name. Today, our young men only know Baba, meaning then that was a brand. Therefore, I will not link probably what has influenced his current status to a specific thing. It is multiple things that has formed the political, heavyweight of Baba. And I think from the lookout, as Kenyans celebrate his death, where people celebrate, and of course those who mourn, I think they have something that they are going to miss. There will be a huge gap in the political dispensation of this country. I don't know. Probably what is likely to happen in 2027. The politics of 2027 will totally be different from the politics that we are currently following. Therefore, I think I may not know how his political party will going to behave. We'll get to that. We'll get there. We'll get to that. But the important thing is that Baba has been formed to what he is today. The reason why I asked by that multiple question, things. Exactly. The reason why I asked that question is, people would ask, from along the corridors, Raila did not front somebody to take over him and all that, But the question is, did anybody give it to him on a silver platter? I mean, being detained for how many years? And I think you are right. I mean, some people want things to be given on a silver platter. Run your race. I don't think if let's go to Baba Siaya. will ever have done that. Now, that is his home county of Siaya. That is Alan Oko. Alan, Siaya is hosting one of the international conferences, but that perhaps has now been thrown into disarray because of the death of Raila Amolo Odinga. That is his home turf. I mean, Alan, just take us through. Take it away. Thank you, Victor, here at the Siaya National Polytechnic, where the Siaya International Trade and Investment Conference is supposed to take place. We've been here for 2 days now, and today was to be the opening day of the conference, bringing about several investors internationally and locally. Here, we are just outside the administration block of the Siaya National Polytechnic, where we
expect Governor James Orengo, the governor of Siaya, to come and brief the media. What we got was that he's coming to address us at around 12:30 this afternoon. And indeed, with the current events ongoing, when it did break to us about this situation we're in, we find ourselves, we were here at the pavilion just getting ready for our daily routine and daily links. I may have to let you know that the event was supposed to start at 9 a.m. and now it is nearly 12 p.m. and still nothing is happening. What we saw was just people moving around, the officials moving around, the delegates that had come are suddenly just a bit apprehensive and not going to the main plenary where it's supposed to take place, but we're still waiting for directions from the governor, who is officially supposed to open this conference, which is supposed to take place the whole week and end on Friday. We had a lot of dignitaries lined up to speak to us. We had captains of industry. We also had the Permanent Secretary for Trade, Dr. Juma Mhwana, to speak to the delegation here since he's in the trade docket, of course, to talk about trade in this instance, about investments in the county, as this is the very first investment conference in Siaya. You can imagine the planning that has gone into this. So we are waiting for direction from the governor just to come and brief the media on the events ongoing and how this event goes on from here, given we still have 2 or 3 more days for the conference to continue. And we did see delegates already here. We've seen international delegates. We've seen companies here at the exhibition side behind us. They already have exhibitors, more than 200 who had already set up and ready to go. And the members of the public who were accredited to come to this conference are also on ground. Everything was ready and set to go. So we just await for that press briefing that is happening right here where I'm standing. And then we move forward to understand where we go from here. Back to you, Victor. All right, so at least now that is what we are getting from Siaya. And of course, it's going to change the entire landscape based on the function that is happening there in Siaya, that is the international conference that was to bring investors. The president was also meant to be there as part of the delegation. And we had also heard it, that Raila Odinga was also expected as a chief guest, being that that is his home county. But here we are now. Nature is taking its own course, and we have just to respect that. Absolutely. Right? We have just to respect that. Now, let's come back home and talk about this. Before we continue, let me just read a statement that has been put out by the chairperson of the Center for Multi-Party Democracy, chairperson that is Honorable Kiraitu Murungi, who they share a lot with, Honorable Raila Odinga. Yes. Honorable Kiraitu Murungi says that CMD has learnt with great sadness the passing of His Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga, the former Prime Minister of the Republic of Kenya and Member of Parliament, and as a leader of the Orange Democratic Movement. He continues to say that on behalf of the political parties, democratic actors and institutions, we wish to convey our heartfelt condolences to the family and friends of the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, the Orange Democratic Movement, and the Republic of Kenya at large for the loss of a renowned Pan-African leader, a great statesman, a political maverick, and a reformist in Kenya's democratic development. And he continues to say, finally, that the Right Honorable Raila Odinga will be outlived by his invaluable input and advocacy for the establishment of Kenya's multipartyism, constitutional input and reforms, his promotion of fundamental rights and freedoms, as well as expanding and safeguarding of the civic and democratic space, which are key contributors to Kenya's nascent democracy. CMD Kenya stands with in solidarity with the ODM party and all stakeholders during this great loss of the enigma of Kenyan politics. Signed by His Excellency Kiraitu Murungi, EGH Chairperson, CMD Kenya. The keyword is enigma of Kenyan politics. Where did this word come from? Description of politicians. Yes. Doesn't hold much in terms of describing who is who. And I'm sure, if you may ask me,
he may not have been described that if he is still alive. You know, there are some statements or some descriptions which come with when there is a demise. Yeah. And we cannot know whether it is indeed true or it is something that, because you already know this person will not going to come back anymore, then you will start saying the same things. But again, I mean, that description, if you look at him from the perspective of his political journey, of course, he has played a critical role, whether it was through crude, method, whether it was sacrifice, whether it was persistence to political challenges. I mean, you could still describe him that way, because if we, for example, minus Raila, where will we have been in the current political milestone? Meaning then, Raila played some critical role. Whether he has played it rightly or not, that has changed the setup of our politics. And that means then, of course, you can describe him as a hero, basically. You can describe him as a hero. And why it is important for one to be described that is that one way or another, regardless of, because I have a decent opinion in terms of what politicians in Kenya do, particularly every other time Kenyans go into the streets on behalf of other politicians, but politicians go in to deal with the government of the day, and those who have been tortured, those who have been injured, those who have been killed are left to benefit a politician. Yes. But them, they are not considered on anything. A case in a point is now, you remember the young men who have been affected during Gen Z's demonstration, which the president was trying to establish a group for that will going to compensate them. But when you look at keenly what has happened, how did this broad-based government come? Was it self-interest? Was it the interest of this nation? It could be all added together. So my thoughts on that is that definitely, one way or another, Raila remained a factor that changed our democratic landscape. Yeah. That must be a fact, and we must not underscore it. But when someone comes out, where was Murungaru? What is his name? Kiraitu Murungi. Yes. Where was he in all this broad-based government, in all this Gen Z's demonstration, in all this cost of living that people have been talking about? I don't think if it is sincere with that particular statement. Again, when someone passes on, we all have good words for it. And therefore, he is part of a Kenyan leader who has a very good word for Raila Odinga, who has passed on. Do you know the meaning of Agwambo? Yes, I know. Agwambo, definitely, I think, I worked in Nyanza. Yes. Yes, I worked in New Russia Hospital, I worked in Kisii, and I worked in Migori. Great. When I was practicing medicine. And at that particular time, Agwambo means an elder. But it's not just an elder. I think it's a king-like. Exactly, something mysterious. Something mysterious. It's a king-like, because I asked them and I said, why Agwambo? And then they told me, the kingdom, the style of the kingdom. We have several kingdoms, but there's one who is super king, who other kingdoms fear. Exactly. That's such a description. The name Agwambo came because of his nature of an unpredictability. Yes. His moves, let's face it, Daktari. You remember the famous handshake with Uhuru Kenyatta? Yes. Nobody saw that coming. Of course. Nobody saw that coming. We saw it at KICC. We saw it at KICC. At the footsteps of Arambe House. Oh yeah, it was Arambe. Yes, correct. Nobody saw it coming. When you hear confessions from the likes of Junet Mohammed, he was called and told, can you come? Where are you? They drive around town and boom, here we are. The unpredictability of his moves. Yes. This perhaps is something that he learned in his political career. That in politics you don't put your cards open and bare for your opponent. Correct. Sometimes you play it so calmly, so long as there is an outcome out of it. Let's come back to his democratic rights and fighting for democracy where we are. Definitely. If you just open a page somewhere. If you open just a page. Exactly. But you see, I think the perspective of how he has played his card,
and the output of his game, I think I will equate it to a game that more so self-interest. Why am I saying that? You know, when you remember the BBI, what was in BBI, basically, if you look at it? It was just a self-interest. Then what happened? That has been explained in 2022 campaigns, meaning then we will do this BBI, and then Uhuru said he will give the mantle to you. And therefore, it was a self-interest that he was still cooking. So Kenyan politics, sincerity doesn't come out very clearly. Probably in the process of, you know, those confusions, as Kenyans get some few benefit out of those discussions. And sometimes some discussions are not sincere. Because they are geared towards, go to the Kodak, what was it called, the recent discussion after the Sufria in the head. I mean, what did that came up with? The boomers. Yes, the boomers movement. What did it come with? It came with a very funny thing. Why? Creating positions for politicians. Office of the Prime Cabinet, Office of the Leader of the party, Office of what, the 2 Prime Cabinet Secretaries. Nobody talked of the interest of the common Kenyan. Nobody mentioned what is it that will going to benefit this nation. They only did what is called sharing of positions. And that's why I'm saying in every movement that a politician does, it's only have one significance. One, sometimes out of their courtesy, they will come up with a very good output, but they rarely give out anything. Let's go back to Hashim. Hashim, back to you once again. I mean, Hashim, Kitui is, I mean, Raila Odinga had a following in Kitui. Charity Ngilu was once a member of parliament in Kitui. She also became the governor of Kitui. So which means by that virtue of being with Raila Amolo Odinga, remember, Kitui also had a voice when it came to political landscape and shaping of the future of this country. And they love Raila Odinga. Hashim. Well, indeed, Victor, I told you a little bit earlier on when we're in Mwingi West, of course, in Kitui County. Now we're at the central, the heartbeat of Kitui town. I told you we want to speak to the locals, given that President William Ruto was expected in Mwingi West and starting off his Ukambani region tour today, but that has been postponed due to the demise of the former Prime Minister Raila Amolo Odinga. Remember, everything was planned out, but when the news came, the organizing members had to rush, of course, to the president's aid in terms of aiding him, in terms of informing the nation what has transpired. We are currently in Kitui town. Earlier on, the president was expected to launch the Kwasiku Migwani Momboni Road project that was earmarked for Mwingi West, and after that launch the rural electrification project in that particular area. Now let's get some views of Kenyans, and of course want to hear from them. How do they remember the former Prime Minister, that is Raila Amolo Odinga, who has died at the age of 80? Labda ukaweza kukaribia hapa, utaanza kwa majina, utamkumbuka Raila kama kiongozi upi? Raila namkumbuka kama kiongozi shupapu, kiongozi mwenye amesimamia nchi kwa njia iliyofaa. Namkumbuka kwa kupigania uongozi wa nchi. Na pia mimi na ile kitu naomba wa Kenya kwa sasa tukue kitu kimoja na tuungane kama jamii moja, na mimi naweza ambia wana ODM msisambaratike. Mkuwe na msimamo na mkuwe kitu kimoja. Fika 2027 msituangushe. Asanteni sana. Unaweza kumbuka funzo lipi yenye Raila aliweza kusema yenye wewe unatumia kwa maisha yako kila siku? Ile kitu naweza kumbuka Raila naye ni serikali za muungano, vile ameunganisha wa Kenya na vile amekuwa na umoja kwa Kenya na kumaliza vita kwa mambo ya maandamano. So hiyo naweza toa shukrani kwake, Mungu amweke mahali pema. Sana mwingine anaweza karibia hapa pia tueleze maoni yake kuhusu kinara wa upinzani Raila Amolo Odinga ambaye ameaga. Karibu sana baba, utaanza kwa majina, utueleze umkumbukaje Raila. Okay, my name is Benson Gitonga from Embu, Kenya, but niko Kitui.
Raila Amolo Odinga was a great leader. Amefanya hii Kenya tukawa wa Kenya kamilifu, na what I can say for now, may soul rest in peace. Na I wonder mwenye atamreplace ni gani? Ni nani atakuja kumreplace pale juu itakuwa ngumu. Ile kazi amefanya ni mingi, na may soul rest in peace. Yeah. Mafunzo lipi lenye umeweza kuona kwa miaka na miaka kadhaa yenye Raila ameweza kufunza si wanasiasa bali wewe pia kama Mkenya? Aya, kivyangu sasa ile mafunzo Raila amenifunza nayo, unafaa ukae ngumu. Si kuregea, usiregee, ukae ngumu. You be strong. Kila kitu unafanya ukiwa na uhakika itaendelea mbele. Yeah. And of course tunaendelea na maoni ya Wakenya. Karibia hapa baba. Utaanza tu kwa majina, utueleze umeweza kusikia habari ya leo, unamkumbukaje kiongozi Raila Amolo Odinga? Kwa majina naitwa Duncan Mukula, mkaaji wa Syokimau Katani, na kwa sasa hivi niko hapa Kitui Town. Nimepata kusikia hii habari kupitia kwa kituo nambari 1 cha KBC nambari 1 hapa kwa simu yangu nikiweza kudurusu, na nimeweza kuona hakika mzee ameweza kupumzika, kitu ambacho ningependa kuhimiza Wakenya tukae pamoja, tuzidi kushikilia umoja wa taifa kwa ajili ya kama mkaaji wa Katani. Ningependa kusema kwamba tumesimama na baba hata kwa wakati kama huu. Mimi mwenyewe kampigia kura, mimi mwenyewe nikasimama na mzee nikamwambia kwamba tukomboa Kenya hii. Wakati kama huu ningependa kuhimiza hata kama wanachama wa ODM msirumbane. Pia ningependa kukumbuka kwamba mzee aliweza kusimama na kutuonyesha demokrasia. Alikuwa mtu wa demokrasia. Mzee alisimamia uongozi bora. Mzee alitetea katiba. Hakika tushikilie katiba, na himiza wananchi wote tuweze kushikilia katiba. Chochote tunafanya kiwa katika katiba ya Kenya. Asanteni. Mukula kutoka Syokimau. Kwa majina naitwa Hassan Kiteleke. Ile kitu naweza sema, Raila ni mtu amekuwa amepigania democracy sana. Although at times tumeona amekuwa kidogo compromised, but you know at the end of the day we are all human. Kuna wakati tumeona pia akicompromise, unapata ile anabadilisha ile msimamo yake kusimama na wananchi kupigania demokrasia. Lakini tunasema tu pale kwa familia. Alafu kwa followers wa Raila kuna mtu mmoja sana amesimama naye all his political career, ambaye ni Stephen Kalonzo Musyoka. Ile kitu naweza omba wafuasi wa Raila ni sasa waunge Kalonzo mkono, waturudishie mkono, sababu tumesimama na Raila for all that time. Si ndio tumefanya nyota yake ya kisiasa ingae. So na sisi tunaomba mafollowers wake wote wa unite behind Stephen Kalonzo Musyoka, and then so that he may win the president in the year 2017 the coming elections. Yeah. Kwa majina naitwa Maxwell Koske. Mimi ni mkazi wa Baringo. Niko hapa Kitui nasoma. Na kwa yale yametokea leo, ningependa kusema kuwa condolences to the family members of the Raila Amolo Odinga. Raila alikuwa kiongozi mzuri. Ningependa tu kusema kuwa Raila amekuwa akipigania nchi yetu. Ameweza kutuonyesha na amekuwa akisema tuwe pamoja. Hakuna tukue kitu moja. Be one Kenya, and so that we can stand for our nation. Raila amekuwa kiongozi mzuri. Tulikuwa tunampenda yeye. But kwa hayo tu yametokea, tunasema Mungu amlaze mahali pema peponi. Asanteni. Wamama tuweze kupata maoni ya wamama pia. Wamama, inaonekana wamama wanataka kuzungumza nasi. Kuna mama karibia hapa mama, karibu. Utaanza kwa majina alafu tuweze kueleza wakati ulipata habari ya kuwa Raila ameaga, unahisi vipi? Mimi nahisi vibaya, nahisi vibaya sana. Kama Raila alikuwa anaunganisha Kenya, kukiwa na tatizo alikuwa na tulikuwa tunamsikiza. Tulikuwa tunampenda sana. Akituambia njia ni hapa, tulikuwa tunamfuata tu. Hata saa hii tulikuwa ready. Akisema hii ndio njia, tulikuwa ready kumfuata tu. Na wenye wote wameungana Raila tutawashika tu mkono. Wasisarende. Waendelee na kuunganisha imani Kenya. Tunaomba Wanjaluo wote tumewapa pole, waambie wasijali, Mungu akona sababu kwa kuchakua Raila, atalete mwingine tu kama Raila. Hiyo tu ndio naweza kusema.
Asante sana. Thank you. Those are the views of the members of Kitui County here, and of course they are giving their views. Kindly kaka, kama unaweza songa hivi Wakenya waweze kutizama. And we were talking about in terms of what they will remember about the former Prime Minister Raila Amolo Odinga. The people of Kitui are saying he was a visionary leader. He stood with the people not only of Kitui but the country at large. We'll continue traversing this great county of Kitui County to continue gathering voices of the people of Kitui County. But for now, Victor Olo, back to you. Very good. Hashim, thank you so much, Hashim. We'll continue to come back to you so that you get us more updates. On the right side of the screen, there you have it. We had a group of mourners and supporters of Raila Odinga. Let me just say Kenyans in general coming to terms with the loss of Raila Odinga, who passed on this morning in India. We'll be getting more details later on in as far as that is concerned. But let's come back. Dr. There's one question I want to ask you. The charismatic way Raila Odinga would run his political movements, he would keep quiet and everything goes silent. And when he spoke, it was a word, it was law. Who else can do that? I'm not very sure at the moment who else can do that, because we have also other political heavyweights. But these political heavyweights, for example, we had Gideon Moi, who had an opportunity to ride on his father's legacy. But did he ride on it? I'm not very sure, because he has not come out strongly as an opposition in this country. He remained silent from the time he took the mantle. Kalonzo Musyoka, of course, his way of doing things, the perception Kenyans have on him is that he is non-decisive, you know, he can make the watermelon thing. Perhaps you can just see, that is Bondo. Yeah, yes. That is Bondo. We are likely to get more information. This is Jaramogi. If I'm not wrong, this is Jaramogi's home. We'll get more details where exactly this place is, but you can see that is Bondo. The live transmission, of course, mourners still coming to terms with that. Right. And we'll get back. Just continue. Now, I think if we look at the key figures in our Kenyan politics, I think the current president probably could be the only one who can hold such a crowd, who can say something when he goes out of presidency. You know, now he's riding on being the head of the state. But again, for him to maintain the momentum that Raila has maintained, for him, he will have a double gain in terms of the fact that he was a president, and then he has a lot of followers, basically. But someone who has never become a president and who can move a crowd, I don't think if we have still in the circle. I don't know, Kenyans are very unique. Probably they are those ones who have been suppressed by Baba, but they had the ability to move the crowd. And probably Baba, because never wanted someone to become more influential than him, and it's in his backyard, probably they maintained themselves. So my thinking is that probably someone is likely to come out. But all will be determined by how they will going to manage ODM, for example. You know, if there will be a lot of confusion and a lot of fights within ODM, then the whole game is over for ODM, and probably it will go with Baba's burial. But if we look at keenly other areas where people think might be of significant in terms of political landscape, people mention Kalonzo. I don't think Kalonzo will make anything out of the current crisis. A lot of conversations will happen. Lots of meetings, people will have tea, people will have coffee and all that. We like to see that happening, but Dr. please just stay with us. Let's go to Nakuru. And John Jacob Curia, my colleague, is in Nakuru. Jacob, I mean, you are away on a different assignment, and this is how we do it in our career. You wake up for something else, and then you find yourself in a different direction. My brother, please tell me, what's the feel in Nakuru town? Thank you very much, Victor Olo, back at the broadcasting house. Indeed,
a day full of grief and sorrow as the country mourns one of its illustrious sons, what you would call actually one of the most consequential political figures that Kenya has ever had, and that is Raila Amolo Odinga. Of course, from when he takes the reins of opposition to what his political career has been so far, that is a landmark, and of course that is what his legacy has been. We are live from Nakuru County, actually Nakuru City, and we want to engage area residents really regarding what they feel about the death of Mzee Raila Amolo Odinga. Very quickly, if you can just come, mention your name na utuambie unahisi aje kuhusu kifo cha Mzee Raila Odinga. Yes, kwa majina mimi naitwa Lucas Omayo Nyabuti, ni mzaliwa wa KBC County, lakini nina huzuni mkubwa sana kulingana na kifo cha baba. Katika historia ndogo nikikumbuka wakati wa ndizi na chungwa, mimi nilikuanga youth leader wa Bonchari constituency. Ninakumbuka vizuri sana tukiandamana nao kutoka uwanja ndege wa Suneka Airstrip mpaka KBC Town. So kutoka hiyo wakati mimi nimekaa ni mfuasi wake sugu, but by now sijui niseme nini. Baba amelala, mimi naombea familia yake, Mama Ida na familia yote kwa ujumla na Wakenya kwa ujumla katika wakati huu mgumu tunapoomboleza kiongozi wetu ambaye ametutoa palevu mpaka penye ametufikisha. Lakini la muhimu zaidi nitajivunia hata kama amelala ni kutuletea constitution mpya ambayo ni katiba yenye imetusaidia, ingawaje iko na shida kidogo kidogo, lakini penye alifikisha mimi ninashukuru. Alale bali pema pasipo na palipo na wema. Palipo na wema lakini si peponi. Asante. Haya, tuzungumze na mwingine haraka, tuambie jina na jinsi unavyohisi kuhusu kifo cha Mzee Raila Odinga. Kwa majina naitwa Job Mugodi, kama Vice President wa bunge la wananchi hapa Nakuru County. Kitu yenye nitasema ya kwamba sisi tumeshtuka na tumeshangaa, lakini tumekubaliana na hali venye imetokea kwa kifo cha Raila Amolo Odinga. Kusema ukweli, sisi kama vijana tulikuwa tunajivunia Raila, maana yeye ndo alifanya mpaka tukajua haki zetu za kuandamana, na yeye ndo mtu mwenye alikuwa anasimama na anatuambia kitu na tunafanya. Raila hata kukufa kwake kumetushtua na tumekubaliana na hali, maana Mungu akipanga hakuna mtu mwenye anaweza pangua, lakini tunaona siasa za Kenya zinaenda kuteka njia ingine, maana sasa venye tulikuwa tunadhania sio hivyo venye Mungu alikuwa anadhania. So tunaanza kuona after hii kifo ya Raila siasa ya Kenya itabadilika. Lakini tuko na rambirambi na hiyo familia ya Raila na jamii yote ya ODM, tunajua tuko na rambirambi. Mungu awasaidie sana. Asante. Mzee, nitakushikia hii kuja tu hapa karibu. Okay. Yes. Kwa majina anaitwa William Cook, niko mwanachama na bunge la mwananchi hapa Nakuru. Ninasema pole kwa ndugu wetu na Kenya kwa jumla, kumpoteza kiongozi wa upinzani ambao ametoa wa Kenya mbali sana. Mimi mwenyewe binafsi, mzee ambaye amepumzika, ametuonyesha njia ambazo wa Kenya tunaweza kupitia. Ametuletea katiba mpya, imefanya wa Kenya tukijua kwamba ukitaka haki yako lazima urudi kwa barabara ndio upate haki yako. Kwa hivyo ninaombea tu familia ya mzee marehemu Raila Amolo Odinga pamoja na Wakenya kwa jumla na chama cha ODM, pole sana. Na sisi wa Kenya, ombi langu tu tuungane pamoja, tuwe na amani na upendo wakati huu mgumu ambao ya kuomboleza mzee wetu kiongozi wa upinzani. Asanteni sana. Asante. Kuja karibu, tuambie jina lako na wasia wako. Nitakushikia hii. Kwa majina naitwa George Mola. Hapa tuko na huzuni mingi kabisa, kwa maana kifo cha Raila imetupiga sana, kwa maana Raila Amolo Odinga amesaidia hii nchi kwa upana na marefu, na yale jambo tungependa kuomba nchi mzima, watu wawe na amani, watu wawe na utulivu, na cha muhimu tukumbuke mahali Raila Amolo Odinga ametoa hii nchi. Tusianze siasa duni Kenya hii, kwa sababu tukianza siasa duni hatujui ni nini inaweza endelea. Mahali Raila alitufikisha na katiba ya Kenya, tusianze kucheza na mambo ya katiba ya Kenya. Tukianza kucheza na siasa mbaya, hii Kenya itaenda chini, na mtu asijaribu kuleta siasa mbaya Kenya. Juu ya hii mambo ya kifo ya Raila Amolo Odinga,
Sisi kama wananchi na wenye wa chama wa ODM tunasema tunataka amani na tunataka Kenya, nchi ya Kenya iwe na amani, wananchi wote wapate haki vile Raila Amolo Odinga alikuwa ameweka wananchi pamoja. Bila mambo hayo ndio najaribu kuwaeleza wananchi wote wa Kenya, tukiwa hapa Nakuru, mahali popote Kenya nzima, watu wapate amani. Amani ni kitu jambo la maana. Tusianze kucheza na mambo ya katiba kwa sababu ya Raila Amolo Odinga hayuko. Tukifanya jambo kama hiyo, naona kama hii Kenya haiwezi kuwa Kenya tena. Hiyo ndio jambo naweza sema nikiwa hapa Nakuru, watu wazingatie yale mambo ya katiba ilikuwa inasema. Nimeona wana MP wengine wanacheza na hapa na siasa na hapa na pale kuhusu mambo ya hii katiba. Hiyo katiba yenye Raila Amolo Odinga alileta, watu wasicheze nayo. Okay. Kwa hayo tu kwa sasa hivi tukiwa hapa Nakuru. Asanteni. Asante. Of course, we continue to receive views from Nakuru County residents regarding the death of Raila Amolo Odinga. You can tell us your name. Okay. Kwa majina anaitwa John Ng'ang'a Kenyanjui. Mimi ni mkazi wa Nakuru, bunge ya mwananchi Manyata. Kwa kwanza nawapea pole familia ya Raila Amolo Odinga kwa kutuacha. Umeacha, tuko na huzuni sana. Jueni baba, ulikuwa baba wa taifa na tulikuwa tunakuheshimu, na tunaomba nchi mzima tukae na amani na tutulize mpaka time ya kufika ya kupumzisha mzee Raila Amolo Odinga. Kitu ya pili, mimi najivunia mzee Raila Amolo Odinga. Ametuachia katiba mpya, ametuachia mambo mingi kama freedom of speech ilipotiwa na Raila Amolo Odinga. So tunajivunia sana, lakini tunahuzunika na tunaomba wananchi wakae na amani. Yangu niko hayo tu. Asante. Thank you very much. Of course, we'll try and get more views. I understand there's still some place. You can come to this other side. There's a place in Nakuru County where people have gathered to actually mourn Raila Odinga. We'll be heading there shortly, but very quickly you can tell us your name and what you feel about the passing of Raila Odinga. Face that camera. Kwa majina naitwa Brian Ochieng, mkaji wa Shabab. Mimi nasema kama kijana mdogo kama Gen Z, nasema hata kifo Raila imetuacha na huzuni sana. Na sisi kama wa Kenya na Afrika mzima, dunia mzima, Raila ni kiongozi. Hata si Gen Z penye ametufikisha, ametuacha kama tuko na voice. Tunaweza ongea kila kitu katika nchi la Kenya. Mimi nasema baba, pumzike kwa amani, vijana tukue na amani, tusivuruge, tusikosane na kila mtu. Baba, rest in peace. Hata mimi ni fan wa baba. Ukiangalia hapa hivi nyuma, Baba forever. Sure. Baba ni baba. Baba ni baba. Of course, you understand the love for Raila Odinga was transgenerational, or it crossed generations in terms of how much they loved him. And right about now, I'm just about to engage an elderly lady, probably who knows much about the life and times of Raila Odinga. Karibu sana mama, tuambie jina lako na jinsi unavyosikia kuhusu kifo cha Raila Odinga. Mimi naitwa Mary Cherono Kila kutoka Ndoine, Kureso North. Mimi nalia sana, hata watu ya Kureso North analia sana, sababu Raila ni Raila ya mtu, ni ya watu, analeta amani, anasaidia Ruto, anasaidia tutam, Ruto, wai Raila yetu, baba yetu, wakale wote masimu, hata wa mama, Raila analeta amani, Raila analeta amani sana, baba yetu. Asante. Asante. And of course, those are the reactions that you will continue to get. There's somebody else who wants to speak here. Very quickly, come here and tell us your name and what you think about it. Habari zenyu kwanza wana Shabab. Wanakusikia, endelea. Mimi nimesikia uchungu sana kwa Amolo Odinga kudedi. Sikuwa nafikiria ati hiyo mambo inaweza fika vile imefika kwa saa hii. Lakini sasa kwa sasa hivi tukoe careful sana. Tukoe careful sana na ule rais mwenye yako. Tusiongee maneno kwenda huku na twende huku. Tufanye ile kitu straight. Nafikiria ilikuwa 2 term. Lakini sasa tumeweka half. All right, thank you so much, Jacob Curia there.
Jacob Kyorek just giving us an update. That is the streets of Nakuru town. And of course, Kenyans are also just giving their message of condolences and their feelings, and now remembering Honorable Raila Odinga, how he fought for this country. But there is something one gentleman said, that people should not joke with the constitution that Raila Odinga Amolo fought for. Let's wind up with that. Yeah, first I think I need to join as we wind up. Yeah. I need to join. I interacted with the family of Raila back when I was working in Migori, particularly Ida. Yeah. Because her brother was one of my patients. He's late also. And therefore I form part of the family basically. They may not know now, but basically they used to know me then. And my condolences to the family, and we wish them patience and, you know, during this difficult time. When a young man talks about the Constitution, this Constitution was fought for. And therefore, he thinks or believes that if Raila is not watching over the Constitution might be mutilated. That will not happen, because the Constitution of Kenya is actually protected by the people of Kenya. And therefore, we, the people of this country, will going to protect the Constitution, and they shouldn't be worried a lot in terms of the fact that a vacuum that has been left by Raila Amolo Odinga. But the important thing is that as we mourn, we wish Kenyans will remain calm, and we send off Baba like any other hero in this life continues. My brothers who are in ODM, let them maintain sanity that Baba has maintained in that political party. Yeah. Otherwise, we will view that political party as a party that only was being held by Baba. So I think there are quite a number of also influencers who are likely to come up. But what I want to tell Kenyans is that as we mourn, let's be calm as well in this country. Thank you. Dr. Hassan Harun Hassan, thank you so much for joining us. Thank you. And of course, we are still continuing this coverage of what has happened or befallen the country, the death of Honorable Raila Amolo Odinga, born on 7th of January 1945 and took his last this morning, 15th of October 2025. We'll be waiting to get more information as and when we receive them officially here at the Kenya Broadcasting House. My name is Victor Law. Have a good day, and thank you so much for watching. Taking a break, we'll be right back.